วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอ่านนิทานกันต่อนะคะเรื่องนิทานวันนี้คือเรื่องของน้องหมูนะคะ Brainy Boogie Brainy เนี่ยบนเดาจากเรื่องก่อนนะเราต้องมาเดากันก่อนเดาจากเนื้อเรื่องนะคะเจ้าบุกกี้นี่น่าจะเป็นชื่อนะส่วน Brainy เนี่ยบนเดาว่าเป็นความฉลาดหรือใช้สมองใช้ความคิดสติปัญญาสักอย่างหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับสติปัญญาความฉลาดและความคิดงั้นมาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเดี๋ยวปดหามุมที่เห็นเปิดไฟโอเค Brainy Boogie was a very smart pig and smart. They can't add. They can't tie their own shoelaces. Every single day they are given pig food to eat. And they say, oink, oink, pig food, my favorite. They don't remember that it's always the same. But Boogie remembered every horrible meal he'd ever had, and he was really tired of pig food. It tasted like chopped trash. Boogie lived in his own pen. It had a little roof to keep the rain off, and a small run to play in. In the field outside the pig pen lived a sheep, a horse, and a cow. There were trees in the field too, but none near Boogie. One day, acorns started falling from the biggest tree. The tree was a long way from Boogie, but just a few acorns bounced over and into his pen.And apples began falling from another tree, and once up rolled and rolled until it rolled into Boogie's pen. พวกแทรกนิดนึงนะคะคำว่าเพนไม่ได้หมายถึงปากกานะเดี๋ยวใครจะสงสัยเพราะว่าหลายๆคนรู้จักเพนแปลว่าอะไรนะส่วนคำอื่นคำใหม่ๆไม่รู้จักไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวจะคิดมันเกี่ยวอะไรกับปากกาไม่เห็นมีปากกาเลยใช่ไหมคำว่าเพนก็คือเล้าหมูนะคะปดก็เรียนรู้จากเนื้อเรื่องนี่แหละจากการ์ตูนเพราะว่าที่ปดดูเพราะว่าปดเคยอ่านนิทานเกี่ยวกับหมูมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะคำว่าเพนแปลว่าเล้าหมูนะคะในที่นี้นะ Now usually the only thing inside a pig pen is a pig. They eat everything else. They eat the grass, the roots.The worms, the weeds, everything. All that is left is a pig in mud. Pigs think anything else in the pen must be food. So, Boogie ate the acorns. เราดูซิเกิดอะไรขึ้นเพราะ acorns เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเห็นกระรอกนะคะกระรอกจะกินส่วนลูก acorns ภาษาไทยพวกไม่รู้นะ You may think that acorns taste very horrible, but Boogie thought they were delicious. Then he ate the apple. He had never eaten anything so good in his life. He wanted all the acorns and apples. They were all around him, but he could not reach them. But after all, he was a smart pig. Suddenly,He had an idea. Next to Boogie's pig pen was an old animal shed that had fallen apart. Bricks and wood were spread around, and heavy metal roof panels lay nearby. Boogie said to the cow, "Will you move that metal roofs for me? I'll give you some of my food if you do.I have all this grass to eat," said the cow. "But that's just plain grass," said Boogie.
Pig food is much more tasty. Oh, all right, said the cow. She pushed the roots under the apple tree. There, is that in the right place? Just move it forward. Now turn it toward me. Good. Boogie gave the cow some of his pig food. The cow chewed for ages before she realized pig food had no taste at all. She spat it out. Yuck! Kids like chop trash, she said, and trotted off. I think that's it. จบแล้วใช่ไหมปอคิดว่าจบแล้วจริงๆด้วยยังไม่จบ Okay, not finished yet. Boogie said to the horse, will you move that barrel for me? I give you some of my food if you do. I have all this grass to eat, said the horse. But yours is green grass, and said Boogie. This is rich brown pig food. So the horse moved the barrel where Boogie wanted it and was giving the rest of the pig food. Yuck, said the horse. When he tried it, do you really eat this stuff? And he galloped off too. Boogie looked at the sheep. The sheep said, I know you want me to move something. I do it, but please don't give me any pig food. That's so funny. ตลกว่ะ The sheep moved the drain pile to where Boogie wanted it. When the next apple failed, it rolled down the iron roof into the drain pipe and flew into Boogie's pen. An acorn bounced off the barrel, and soon there were apples and acorns falling everywhere and bouncing into Boogie's pen. Boogie dashed around, catching apples and acorns before they could even touch the ground, and he never had to eat pig food again. Okay, that's in the end, right? Let me check the last page. Okay. รู้ละว่าทำไมถึงบอกว่าเจ้าหมูเนี่ยฉลาดมากเพราะว่า เขาให้เจ้าสัตว์อื่นๆนะช่วยเขาแล้วเขาก็เอาอาหารหมูที่มันไม่อร่อยเขาไม่ชอบเขาเองเขาก็ไม่ชอบไงแต่เขาไม่หลอกไงว่ามันอร่อยแต่ว่าพอทุกอาหารทุกตัวกินก็ไม่อร่อยสุดท้ายเขาก็ไม่ต้องกินอาหารหมูที่ไม่อร่อยอีกเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะกินผลไม้ที่อร่อยกว่า Well, this is funny because I know the idea now how smart the pig is. The pig knows that the pig food is very bad, right? And then he tried to get rid of by giving to other friends animal, but because the food is bad. And at the end, finally, he doesn't need to eat horrible food anymore because he has very tasty fruits into his pen. Thank you for listening, and please come back listening to the next one. Bye.